What's up my people, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Iga Editinga. Ndizera ko mumeze neza cyane. Uyu munsi noneho mbazaniye video tugiye kurebera hamwe uko wakora color grading muri Premiere Pro. Ufite footage zawe ushaka kuzihereza couleur then zikagaragara neza. Uyu munsi nicyo tugiye kureba. Guys, hari ikintu abantu benshi bakunze kwitiranya about color grading na color correction. Ibyo bintu biratandukanye cyane, mugomba kubimenya kuko just color grading, iyo umuntu avuze ngo ari gukora color grading ni igihe aba ari guhereza kureri footage yiwe from scratch, iyo ari gutangira bushyashya. Then no color correction ni igihe footage yawe iba ifite colors ariko ukagira utuntu dukeya uhindura mu just nukongera urumuri. Niba hari colors yabaye saturated ukagabanya saturation, just nicyo color correction imaze no gukosora kure uba wahaye video yawe. And then color grading ni from scratch. So guys, nkuko mubibona hangaha ndi muri Premiere Pro, urabona ko hano muri timeline yanjye mfite footage ebyiri gusa. So nivuze ko wakoresha footage ebyiri gusa, ushaka kuba ufite footage nyinshi 5, 10 cyangwa se zirenga, birashoboka ko wazihereza kureri ushaka. And then at the same time, so nkuko mubibona ngaha, this is my first clip. Iyi ni clip yanjye ya mbere, iyi ni clip ya kabiri. Nkuko mubibona ngaha, footage zanjye ziri muri S-Log. S-Log ni ukuvuga na just nava ko footage zanjye zimeze nkaho zifite umwera, okay? Yes, niko nabyita. Nta colors irimo. So noneho ikintu tugiye gukora, tugiye kuzihereza color grading. Urabona ko nyine tugiye gutangira bushyashya turi kuzihereza couleur, okay? Guys, hari uburyo bugiye butandukanye wahereza color footage yawe, okay, turaza kubureba. Ariko ushaka kwibaza ikibazo tuse, urabona hano ko muri timeline yanjye mfitemo footage ebyiri, just it's possible nko nazihereza colors uko mbishaka. Ariko se ushaka kwibaza tuse, uramutse ufite footage nyinshi 10, 20 cyangwa se zinarenga, ati wazihereza couleur gute? So turakora ikintu cyitwa adjustment layer. Adjustment layer ni layer dukora then tukayishyiramo color, then ikaza kwa adjustinga kuri clip zose. So ikintu ndakora n'ubundi, ndazanga muri project panel, nze nkande kuri icon yanditseho new item, and then nkandanga kuri adjustment layer, then nkande okay. Ndaza manuka hano hasi muri project panel yanjye, ubona ko iyi adjustment layer yanjye is over created. Then nze nyiterure, nze nyishyire hano hejuru ya footage zanjye. Guys, nuvuga ngo uramutse ufite footage 10, 20 cyazirenga, uraza ukextendinga cyangwa se ukongera ino adjustment layer urugero ya footage yawe zigarukiye nkaha ngaha, okay, niho adjustment yawe layer uyigarukiriza. Niba zinarenga, okay, ukomeza ukagira aho footage zawe zigarukiye. Ariko kakongeye footage zanjye ari izi ngize ebyiri zite, n'ubundi ino adjustment layer ndaza kuyigabanya, inze kuyishyira uko footage zanjye zingana. So noneho color correction n'ubundi ngiye kuyikorera kuri adjustment layer yanjye, kuko n'ufite just nka clip 10, 20 ntago wagenda ukora imwe kuri imwe. So niyo mpamvu nyine nkora adjustment layer kugira ngo inze gukora color correction icyarimwe bitiriwe bingora. Guys, noneho hari uburyo butatu ushobora gukoramo color correction, okay? So ikintu urakora n'ubundi ugomba kubanza wakanda kuri adjustment layer yawe, kuko n'ubundi niyo tuba tugiye gukoreraho. Guys, nabwiye ko ikintu layer yose ugiye gukoreraho effect iyo ari yose ibigomba kuba iri select. So tugiye kwereka ubwo buryo butatu. Ubwa mbere uraza hano kuri window, then uzanga enabling iyi ngiyi lumetric color. Urabona hangaha ntago ibi ticked, ariko ukora uraza ukayenabling, uhita ubona ko mitangaininga indi window irimo lumetric color, irimo y'amakureri. Hano dufite basic, correction, creative, curves, color wheels, HCLA, vintage. Nesheshatu tuba twifitiye hangaha n'ubundi zigufasha gukora color correction, okay? Turaza kurebamo izingenzi zagufasha gukora color correction. So ubu ni uburyo bwa mbere, okay? Uza hano muri window ukaza ukenaburinga ino lumetric color. So noneho guys, tugiye kureba ubundi buryo bwa kabiri. Reka nze mbi setting as default. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoramo color correction, still n'ubundi uraza hano kuri effect. Ubwo hano muri effect uraza wandikemo
lumetri color, okay, n'ubundi rya jambo twabonye cyangwa se ukandika color, okay, ngiye ahangaha n'ubundi ndahita nyifata nyiterure holdinze nyishyire hano muri adjustment layer yanjye, okay. Then ukimara kuyishyiramo uzana muri effect control guys, urabona n'ubundi effect color, lumetri color, n'ubundi dore ngizi za settings zanjye ukoresha 3 hano mba nzifite neza cyane, okay. Ubu nibwo buryo bwa kabiri ushobora kureba cyangwa ushobora gukoresha uri gukora color correction. That's all, okay. Noneho reka nze dusimbukire turebe ubundi buryo bwa gatatu. Ikintu urakora guys, murabona ino workspace yanjye ukuntu imeze, n'ubundi ndi muri workspace ya editing, okay, nkuko ubibona. And then ubwo ngiye gukora color mpita njyanga muri workspace ya color correction guys. Urabona bita bimera nka semazi nk'ibya mbere, urabona ya window ya color cyangwa se ya panel ya color ihitiza hano muri uru ruhande, then warangiza ugatangira gukora color correction, okay guys. Izi nizo nzira eshatu ushobora gucamo wenda wifashisha uri gukora color correction. Ushobora gukoresha inzira ikoroheye, niyo mpamvu nziberetse hano ukoresha 2, okay. So noneho ikintu twakora twatangira gukora color grading, make sure ko ino adjustment layer iri selected, okay. Itari selected ntago yakora. Ndaza mfungure ngi basic correction yanjye, and then ikintu ngiye gukora kuri basic correction haba akenshi iganjemo ibintu by'urumuri, kugabanya urumuri, kongera urumuri, ama exposure, ibicucucu, ibintu nk'ibyo. So ikintu ndakora ndaza gukandana kuri auto, uraza gukandana kuri auto, urahita ubona ko footage yanjye irahindutse nkuko urabibona ahangaha muri settings za basic correction. Zihise zigira ute, zise zisettinga temperature, tint, saturation n'aya ma lights ari hano hasi ahita yisettinga y'ubwayo, okay. Ino auto ikintu dufasha na mfite before mfite after, ikintu dufasha nugira ngo n'ubundi dufashe gukora color grading neza, okay. Ntago wakanda kuri auto uvengurangije gukora color correction, color grading, okay. So n'ubundi ikintu ndaza gukora, ndaza kubalancinga zino temperature, tint n'izi light ziri hasi, okay. Nkuko ubona footage zanjye irimo ubururu bwinshi. Ikintu ndakora ndaza no kuri temperature nuza kuyongeramo like rino bara rya orange, okay. Urabona ko iyo nyimanuye blue ihita ibamo nyinshi muri footage yanjye, ariko iyo uje ukayongera hano still urabona ko footage yanjye ni gutya isa neza, okay. Turacyari mu nzira, turacyari gukora color grading. Hano ushaka kuza kongera saturation, urabona ko kongera saturation ni buri bara rya buri kintu, okay. Ushaka kuza kongeramo ka saturation gakeya, yego. Then ukazana kuri contrast, contrast yo nyongeye yifasha kuba clip yanjye yaba small, yaba thick, yagaragara neza cyane, okay. Noneho image cyangwa se ibara rya buri kintu rigaragara neza cyane, okay. And then ndazanga no kuri highlight, okay. Iyo nzamuye highlight urabona ko aba ari urumuri rwinshi, ariko ugerageza kurubalancinga bitewe n'ukuntu klima yawe imeze. Then narangiza nkaza nkongera iyi ngiyi black, yes, kuri black ubona ni sawa cyane, kandi nongeremo akandi ga saturation guys. Urabona nkuko clip yanjye uko yari imeze ntabwo ari kwisa. Irabona hano mfite before, okay, hano mfite after, mbere na nyuma. Urabona ko hahindutsemo ikintu kinini cyane. Urabona ko footage yanjye iri kugenda isa neza cyane, okay. So and then reka nze mfunge ino basic correction. So ikintu ngiye gukora, ngiye kuza gufungura curve, turi kureba some basic color grading ushobora gukora kuri clip yawe, okay. Urabona guys hano muri footage yanjye mfitemo amabara agiye atandukanye, mfitemo icyatsi, mfitemo ubururu, mfitemo yellow, brown, red, umukara, umweru, mfitemo amabara agiye atandukanye. Ariko ubwo iyo nje gufungura hano muri curve, urabona ko mbona zino graph zimeze gutya. Ikintu ngiye kwifashisha, ndaza kwifashisha ino hover
saturation ni who vs who, and then ino curve RGB curve ikintu dufasha n'ubundi yongera urumuri cyangwa se ikarugabanya ikongera contrast ibintu nk'ibyo. Okay, yonje nkakanda hano kadomo ka mbere kaba kari hagati, kadinga kandi ka kabiri hano hejuru, kadinga ka gatatu. Okay, iyo nshaka kongera nk'urumuri urabona ko nza kongera kano karimo hagati, kansubira inyuma by control Z. Iyo nshaka kongera some contrast ndaza yes ngakoresha kano kwa hasi. Ubwo nshaka kuzamura highlight, okay, urabona nkoresha kano kadomo ko hejuru. Okay, no highlight ndasa nk'uyigabanyije. Okay, ariko urabona ko ino contrast gutya nyifite irasa neza cyane. And then reka nze ngaruke hanga kuri who vs who, I mean who vs saturation. Guys, ikintu ino who vs saturation ikintu dufasha ni kongera saturation ya buri bara ushaka. For example, urugero ndaza gukanda kuri icon yanjye, urugero ndashaka kongera saturation ku bururu, ubwo ndaza nkande kuri ibara ryanjye ry'ubururu, ushaka ukaza gukanda kuri ibara ry'ubururu cyangwa se ngiri the same. Okay, urabona ko nyine mite mbona points eshatu. Okay, zino points eshatu ikintu zazimfasha ingi yo hagati niyo nza kuzamura n'ubundi nkaza kwizamurira saturation. Okay, izine ebyiri n'ubundi zazimeze nka border. Okay, zazimeze nk'imipaka n'ubundi yaho iyo couleur waselectinze ibigarukiye. Nkande kuri icon nze gushaka aho icyatsi kiri, urabona still missing getting 3 points. Ubwo points nkoresha ni ingi ibirimo hagati, urabona icyatsi kuntu kigenda kiba saturated. Okay, still n'ubundi kuri izi points za border ni nkavango ni border n'ubundi ushaka kuzongera bitewe n'ubundi na color ushaka ko. Yes, ndakeka biri kumvikana. Okay, n'ubundi ngiye yo hagati icyo ukora ni ukwizamura kugira ngo ibe saturated, just color uba waselectinze ibashe kuba saturated. Okay, and then njya kuza gukanda ngaha niba tushaka kubona ubundi. Guys, kuri yose niho bigenda bitewe na color uba wacuzinze, n'ubundi ugaininga 3 points nizo ukoresha, n'ubundi ukaza gukoresha points iyo hagati. Izindi ebyiri ikaba zimere nka border n'ubundi itangira yuka. Uko ibintu bimeze guys. And then for this skin tone, urabona ko ino skin tone yacu cyangwa se uruhu rwacu rwiganjemo umutuku, umuhondo, orange, ibintu nk'ibyo. Okay, then ushaka kuza nkongeramo hano hagati kugira ngo mbashe kongera n'ubundi saturation skin yanjye. This is perfect. Hanga birasa neza cyane. And then reka tugaruke hanga kuri ya kabiri who vs who. Guys, iyi ngiyi ikintu idufasha guhindura ibara. N'urugero niba twari dufite ubururu dushaka kubinduramo icyatsi, dushaka kubinduramo mauve, dushaka kubinduramo umutuku, nicyo ino who vs who idufasha. N'urugero reka nze n'ubundi nkanze nkoreshe ino icon mitemo ubururu. Ubwo ikintu ndaza gukora ubururu ndashaka kubindura nk'ibara, urabona gutya uhise buhinduka icyatsi direct. Ushaka guhindura ibara ushaka. Okay, ndaza nkoresha tuno tudomo turi mu mpande, urabona ko ibara ryanjye rihise rihinduka. Ubwo ndamutse okay rihise riba icyatsi noneho neza. Ubwo ndamutse namanuye ubona bigenda bihindagurika, bihindura amabara, umutuku, iki, mauve. Ibara wari ufite muri clip yawe cyangwa muri footage yawe ushaka kurihindura irindi bara ushaka, except umweru n'umukara niryo bara ritajya rigira ute rihinduka. Okay, n'urugero wenda okay ndabirekera hano gutya ni sawa. Ubwo niba nshaka no guhindura icyatsi n'ubundi ndaza nkoresha ino icon same as nkuko twabikoraga nga kuri who vs saturation. Inze mpitemo icyatsi, and then icyo cyatsi cyanjye nshaka kugihinduramo umutuku, nshaka kugihinduramo mauve, nshaka kugihinduramo ubururu, ushaka kugihinduramo ibara ugize ute ushaka. Guys, urabona okay gutya nibwo kibaye cyatsi nyacyatsi. Okay guys, ino color grading iba ari nziza iyo uyitayeho cyane. Okay, reka mberekere gutya birasa neza cyane. Okay, so then reka twigarukire muri basic correction yacu. Okay, and then hanga kuri exposure, mu gihe ufite urumuri rukeya muri rusange muri clip yawe,
ino exposure ikintu dufasha n'ubundi ni ukongera urumuri cyangwa se ukagira ute ukarugabanya. Urabona gutya ngewe biba biri balanced, bisa neza nta kibazo. And then ya black yacu n'ubundi nkaza nkongeramo akandi ka black gakeya kugira ngo ibintu bize gusa neza. Shadow, yes, nshaka kuza nkagabanya kuri highlight. Urabona ko nkuko nabivuze nta muntu nigeze ntwika. Hari ukuntu shootinga nka video ku zuba ugasanga hari ukuntu izuba ryatwitse nk'umuntu, iyo utabalansinze neza cyangwa se utakoresheje camera settings zawe neza. And then icyo ino highlight dufasha n'ubundi ni ukugabanya aho ya subject yawe aho iba yahiye cyane. Ariko murabona ko clip yanjye iri balanced. Guys, noneho ubwo tugiye kureba before and after. Urabona this is clip. Iyi niyo clip yacu twari dufite turimo kweditingiraho, ariko turebye color grading twakoze, man, this is perfect. Ibi birasa neza. Twajya no kuri clip yacu ya kabiri, urabona ko wow, this is a very amazing. Ni gutya yasaga mbere ko yasaga nabira. And then wakanda after, guys, urabona ko clip yacu irakeye. Guys, ni gutya ushobora gukora color grading muri footage zawe uba ufite. And then kuri color correction nk'uko nababwiye n'ubundi ni kwa kundi uba ugiye nko guhindura colors mu gihe utayikunze cyangwa se ari nk'ibintu ushaka kongera saturation y'ibara runaka, ushaka kongera urumuri cyangwa se ushaka kugabanya urumuri muri footage zawe, niyo color correction. Ariko gutya guys, nkoze color grading muri Premiere Pro yanjye. Guys, niba wakunze ino video ntugende udakoze subscribe, ulayikinge, ukomantinge. Niba hari ikibazo ufite n'ubundi ucyandike muri comment kugira ngo tubashe kugusubiza. Tuze guhurira muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Peace.